గుణములేని సుతులు, గురిలేని విద్యయు, నీతిలేని జాతి నిష్ఫలము. శాంతి లేని జీవి, శశిలేని నిస్సము, వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. Children who have no good qualities, education which has no objective, and life in which there is no morality, these are purposeless and these have no use. An individual who has no peace of mind, the world which has no moon shining in it, these are all equivalent and they have no purpose and use in this world. పవిత్రాత్మ స్వరూపులారా, ప్రపంచమునందు ప్రతి వస్తువునకును ఏదో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విశుద్ధ ధర్మం అనేటువంటిది ఉంటుండాలి. Pavitratma Swarupas, in this world, every item of creation, everything in this world has got some distinctive feature and distinctive natural character. ఏ పదార్థమును ఈ నిషిద్ధ ధర్మం విసర్జించునో ఆ పదార్థమే నాశనమైపోతుంది. If any item in this world gives up this distinctive natural feature of itself, that will destroy itself. దీనికి ఉదాహరణము అగ్నికి దహన శక్తి, జలమునకు ఒక ప్రవహించు శక్తి. Example for this, fire has the nature of being able to burn. Water has the natural quality of being able to flow. మానవునకు మానవత్వము, పశువునకు పశుత్వము, ఇది నైతిక ధర్మం. Man has got the natural quality of human nature. Animal has got its natural quality of being an animal. దహన శక్తి క్షీణించినప్పుడు ఇది అగ్ని కానేరదు. When the ability to burn disappears, then you cannot call it fire. చలన శక్తి లేనప్పుడు ఇది జలం కానేరదు. When the ability to flow disappears, that cannot be called water. అంతర్దృష్టి లేనప్పుడు మానవుడు కానేరడు, బహిర్దృష్టి లేనప్పుడు అది పశువు కానేరదు. When the inner vision disappears, you cannot call him a human being. When the external vision disappears, you cannot call it an animal. కనుక ఇక్కడ ఒక్కొక్క పదార్థమునకు ఒక్కొక్క నిషిద్ధ ధర్మం అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేకించినటువంటి యొక్క ప్రాణ సమానము. Here we see that for everything a distinctive prescribed quality is something which is inherent and is the very life of that particular item. మానవత్వం అనగా కేవలము అంతర్దృష్టి కలిగి ఉండటమే ఈ మానవత్వానికి నిషిద్ధ ధర్మము. To call human nature is the ability to possess this inner vision. To have this inner vision is a natural quality of a human being. పశుస్థితి పశువు అన్నట్టు బహిర్దృష్టి కలిగినటువంటిదే పశువు. When we call an animal, then that animal by very definition is that which can look only externally. ఆకారంలో మానవుడైనప్పటికీ వీనికి బహిర్దృష్టి ఉండినప్పుడు ఇది పశువుతో సమానమే తప్ప మానవత్వానికి ఏమాత్రం కూడా పోలిక రాడు. One may in form be a human being, but if he has only external vision and if he is unable to see within himself, then he cannot be called a human being. He will be called an animal. ఇది నిషిద్ధ ధర్మంతో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ధరించినటువంటిది కనుకని దీనికి ధర్మం అని కూడాను మరొక పేరు. Because this prescribed quality, this prescribed dharma is being worn, is being held by each one of these items, this is also called dharma. ఈ ధర్మం అనేటువంటిది అనేక రూపములు ధరించి ఉంటుంటాది. This dharma takes many different forms. ఒక వస్తువునందు ఉన్నటువంటి యొక్క తన సహజ ధర్మంకు అతీతమైన ధర్మాన్ని పోషించుకున్నప్పుడు, గుణధర్మాన్ని పోషించుకున్నప్పుడు అది అధిక స్థానాన్ని కూడాను చెందుతుంటాది. When any one item exceeds the natural quality, the natural dharma which is prescribed for it, and protects and promotes something in excess of its own natural quality, then that will be referred to as a special attempt to promote dharma. కింద తరగతి విద్యార్థి పై తరగతికి వెళ్లినట్టుగా ఇక్కడ తమ సహజ ధర్మంను గుణపోషణను చేసుకోవటం చేత అధిక ధర్మ స్వరూపుడుగా కూడాను రూపొందుతుంటాడు. Just as by effort a student in a particular class can be promoted into a higher class, an individual by promoting his own natural dharma and giving attention to something higher and nobler, he will earn promotion to a higher level. జడమైనటువంటి ఇనుము అగ్ని సంస్కారం చేత అనేక పనిముట్లుగా తయారై విలువైనటువంటి పనిముట్లుగా కూడాను రూపొందుతుంటాది. A lifeless piece of iron, we know that if we heat it,
subject to heat treatment, then out of that bit of iron we can make several implements which are useful in many ways. కేవలం ఒక విధమైనటువంటి 2 అణాలు విలువ చేసేటువంటి ఒక ఐరన్ ముక్క దానికి అనేక రకమైనటువంటి సంస్కారములు చేయటం చేత 300 రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి ఒక గడియారంగా కూడా తయారవుతుంది. Out of a piece of iron which has not been sanctified and not changed, it may be worth only 2 annas. Out of that piece of iron, by making so many changes and by giving it the necessary shape, we can produce a watch which is worth 300 rupees. కనుక ఇక్కడ సంస్కారం చేత ఇది విలువ ఎక్కుతుండదు కానీ కేవలం పదార్థములకు విలువ కానేరదు. We should notice here that it is the samskara, the change or the transformation we are giving to the piece of iron that brings the value. It is not the value of the inherent material. పామరుడైనటువంటి మానవుడు కూడాను పరమహంసల యొక్క సన్నిధిని పొంది వారి యొక్క అనుభూతులను వారి యొక్క ప్రబోధనను శ్రవణం చేసి తద్వారా తాను కూడాను పరమహంస స్థితి కూడాను పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. As in this analogy, an ordinary human being, an unsophisticated human being, he can, by the company and by learning from great saints, from Paramahamsas, gets an opportunity of elevating himself to the position of a Paramahamsa. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము కేవలం మనసు ఇంద్రియముల ద్వారా అందుకోవటానికి పూనుకుంటుంటుంది. Such sacred wisdom and sacred knowledge, mind aspires to get it through the various sensory organs. ఈ అందుకున్నటువంటి జ్ఞానమును తాను కేవలం స్వయంగా నిర్ణయించడానికి వీలు కానటువంటి పరిస్థితి ఎందుంది ఈ నిర్ణయించుకోవటానికి బుద్ధి ముందు పెడుతుంది. Such sacred wisdom which human beings aspire to get through their sensory organs, because the mind is not able to distinguish between good and bad, the intelligence comes forward and is put ahead of the mind. బుద్ధి కూడాను స్వయంగా ఈ బాహ్య విషయాన్ని గ్రహించక కేవలం తన ముందు పెట్టినటువంటి విషయాన్ని మాత్రమే మంచి చెడ్డ అనేటువంటి దాన్ని నిర్ణయించడానికి పూనుకుంటుంది. Even the intelligence cannot of its own accord decide between good and bad in the external matters, but it is able to make a judgment of everything that is put before it for the purpose of judgment. న్యాయాధిపతి ముందు ఏదైనా ఒక కేసు పెట్టినప్పుడు ఆ కేసు యొక్క మంచి చెడ్డలు తాను జడ్జిమెంట్ చెప్పడానికి మాత్రమే పూనుకుంటాడు కానీ తన ముందు పెట్టినటువంటి కేసులకు ఎంత అధికారిగా ఉండినప్పటికీ ఈ న్యాయాధిపతి అందులో ఏమాత్రము జోక్యం తీసుకోడు. In the case of a judge, the judge will decide the right and wrong only on the basis of whatever case and facts are put before him. However great and eminent the judge may be, he will not go and make a judgment on the basis of facts which are not right before him. కనుక కేవలము న్యాయాన్యాయములు మాత్రమే తన ముందు పెట్టినటువంటి విషయాన్ని విచారించడమే బుద్ధి యొక్క తత్వము. As in that analogy, the nature of intelligence is such that it will decide between good and bad only on the basis of facts that are placed before intelligence and not go outside the facts. ధర్మాచరణ మనస్సు యొక్క తత్వము, ధర్మ నిర్ణయము బుద్ధి యొక్క తత్వంగా మనం నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు. Conduct and practice of dharma is the nature of mind, and the decision of good and bad in the dharma on the basis of facts put before it is the nature of intelligence. అయితే ఈనాడు లోకంలో ఇలాంటి బుద్ధులు 4 రకములుగా కనిపిస్తున్నాయి. But in the world today, this kind of intelligence and buddhi can be classified into 4 different categories. ఒకటి స్వార్థ సుఖ బుద్ధి, రెండవది స్వార్థ పరార్థ సుఖ బుద్ధి, మూడవది పరార్థ సుఖ బుద్ధి, నాలుగవది ఆత్మబుద్ధి. దీనినే ధర్మమని. These 4 categories can be called: the first type is a selfish type, the second type is a selfish, selfless type, the third type is a purely selfless type, the fourth one is based upon Atma. స్వార్థ సుఖ బుద్ధి అనేటువంటిది కేవలము తన సుఖమును తన ఆనందమును కేవలము తన యొక్క ఆహారమును మాత్రమే తాను గ్రహించి పరుల యొక్క సుఖమును పరుల యొక్క మంచి చెడ్డలను ఏమాత్రం కూడా విచారించినటువంటి యొక్క కాకి బుద్ధి వలె ఉంటుంటాయి. The first category, which is finding out good for one's own self, is intensely selfish, is always thinking of what is good for one's own self and makes a decision on the basis of being good for yourself. It is like the intelligence of a crow. ఇది సామాన్యంగా ఈనాడు లోకము లోపల అధిక సంఖ్యలుగా కనిపిస్తుంటాయి. This is very common today in the world, and we find this category in large numbers in the world. ఇంకా రెండవదైనటువంటి స్వార్థ పరార్థ బుద్ధి తన సుఖముతో పాటు పరుల సుఖాన్ని కూడాను ఆశించి పరుల క్షేమాన్ని కూడాను సృష్టించి
పరుల యొక్క కొంత కష్టసుఖమును కూడా విచారించే దాంట్లో తాను కొంత ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. The second category, partly selfish and partly selfless, will think of the good for one's own self. Along with that, he will also think of some good for others. He is giving attention to both one's own self and good for others. ఇది సామాన్యమైనటువంటి మానవుని యొక్క తత్వంగా గోచరిస్తుంటాడు. This appears to us as the ordinary concept of a human being. ఇంకా పరార్థ బుద్ధి అనేటువంటిది కేవలము తాను ఏ రకమైనటువంటి సుఖాన్ని ఆశిస్తుంటాడో అలాంటి సుఖమే ఇతరులు అనుభవించాలని, తను ఏ విధమైనటువంటి దుఃఖ నివృత్తిని కోరుతుంటాడో ఆ విధంగానే పరుల దుఃఖ నివృత్తి కూడాను ఉండాలని తాను అభిష్టపడుతుంటాడు. The third category, which may be described as a selfless intelligence, always thinks of others, and he will wish the kind of happiness which he wants to get for himself also for others. The kind of sorrow which he wants to get rid of, he will want others also to get rid of that kind of sorrow. అన్నం పెట్టి ఆదరించినంత కాలము కుక్క కూడాను యజమానుని అనుసరిస్తూ ఉంటాది. So long as you feed and so long as you give food, even a dog will always follow the master. జీతము ఇచ్చి తన చెంత పెట్టుకున్నంత కాలము నౌకరి కూడాను తన యొక్క సేవలు సలుపుతూ ఉంటాడు. So long as you give the salary and keep the servant along with you, even the servant will give you service. ఆదరించక అన్నం పెట్టక కర్ర తీసుకుని కొట్టినప్పుడు కుక్క కూడాను తనను కరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. If you do not show affection and if you do not give food, but you take a stick and want to beat the dog, then the dog in turn will try to bite you. మనము జీతం ఒక పరుగు వెలుగుకు నెట్టినప్పుడు ఆ నౌకరు కూడా మన సేవ నుంచి దూరం అవుతుంటాడు. When you don't pay a salary and push the servant to a distance from you, that servant will stop serving you. అదే విధంగానే మనము హితాన్ని కోరినప్పుడు మనకు కూడాను హితం లభిస్తుంటాది. మనం పరుల యొక్క అహితాన్ని కోరినప్పుడు మనకు కూడాను అట్టి అహితమే లభిస్తుంటాది. In the same manner, when you wish good for others, you will also get good for yourself. When you wish ill for others, you will also get ill for yourself. కనుకనే పరోపకారార్థం నిజం శరీరం అనేటువంటి స్థితిలో ఈ మూడో వాడు ఈ విధమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి కూలుకుంటుంటాడు. In that context, realizing that this human body is given to you for the sake of causing benefit to others, this third category of person will always be trying to do good to others. ఇది కేవలం పరార్థ సుఖబుద్ధి అని కూడాను పేరు పొందింది. This has been called all the time, the buddhi is thinking of doing good to others. ఇంకా ఆత్మబుద్ధి అనేటువంటి ధర్మతత్వం అనేటువంటిది స్వార్థాన్ని పూర్తి విసర్జించి కేవలము ఒక విధమైనటువంటి తాను పనిముట్టిగా విశ్వసించి భగవంతుని యొక్క దూతగా తాను భావించి లోకసేవ నిమిత్తమై సమస్త లోక సుఖినో భవంతు అనేటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని ధర్మస్వరూపకంగా నిరూపించినట్టు. The fourth category, the Atma Buddhi, has always in its mind dharma, the necessity for observing dharma, and completely gives up itself and is regarding himself as a messenger of God, as an instrument of God, and forgetting his own self and selfish interest, is always prepared to sacrifice and do good for the rest of the world. ఇటు ధర్మ నిర్ణయాన్ని గావించడం లోపల సత్యముకు ఒక్కటికి మాత్రమే అధికారం ఉన్నది కానీ అన్ని గుణములకు అధికారం లేదు. In this category, to decide what is dharma and what is right, only truth has got the right to make this decision. Others have no right to make such a decision. దీనిని పురస్కరించుకునే స్థితులు సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ అని. సత్యం కంటే మించినటువంటి ధర్మం లోకం నందు మరొకటి లేదు. It is in this context that our Shrutis have said that besides Satya nasti paro dharma, there is no dharma which is other than and which is greater than truth. సత్యం వల్లనే సూర్యచంద్రాదులు ప్రకటిస్తున్నారు. సత్యం వల్లనే గాలి వీస్తున్నది. సత్యం వల్లనే లోకం జరుగుతున్నది. సత్యం వల్లనే భూమి తిరుగుతున్నది. It is because of truth that the sun and moon are shining. It is because of truth that the wind is blowing. It is because of truth that the earth is revolving around itself. It is because of truth that the world is going on in the way in which it is going on. సత్యమే సమస్తమునకును ఆధారము. Truth is the basis of everything. కానీ ఈనాడు మానవులు సత్యాన్ని మాత్రం విశ్వసించటం లేదు, సత్యాన్ని అభిలషించటం లేదు. But today man has no faith in truth. Man does not want truth. మానవునికి ఈనాడు ఇష్టం లేనటువంటి వస్తువు సత్యం ఒక్కటే మాత్రమే. The one thing that man does not like today is truth. తన సత్యాన్ని తాను గురించి విచారించుకోవటంలో కూడాను తాను వెనుకంజ వేస్తుంటాడు మానవుడు.
He is always taking a backward step, even in regard to finding out and getting the answer to the truth regarding himself. తనలో ఉన్న సత్యాన్ని తాను తెలుసుకోవటానికి భయపడుతుంటాడు మానవుడు. He is afraid of coming to know the truth within himself. ఇలాంటి మానవుడు ఇంకా సత్యాన్వేషణ తెలపటం లోపల ఏ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని అవలంబించగలడు? Such a human being who is afraid of the truth within himself, how is he going to take the path of truth in this world? మనము సత్యము, అహింస, ప్రేమ అనేటువంటి చిలక పలుకులు వేదికలపైన మాత్రం చెప్తున్నాం తప్ప ఆ సత్యాన్ని మనం విశ్వసించటం లేదు. ఆ యొక్క అహింసను మనం పాటించటం లేదు. ఆ ప్రేమను మనం అనుసరించటం లేదు. On the platform, we speak like parrots, words like truth, ahimsa and prema, but in our practice, in our daily life, we have no faith in truth. We do not follow ahimsa. We do not promote prema. కనుక ఇట్టి మనం పలికేటువంటి పలుకులను మనం ఆచరణ రూపం లోపల ప్రచార ప్రబోధం చేయడానికి ఈనాటి యువకులంతా కూడా కంకణం కట్టుకోవాలి. In that context, the young people of today must make a determination to put into practice these words which we utter in a meaningless manner. మానవ జీవితము మనస్సు, వాక్కు, కర్మ అనేటువంటి త్రివిధ చర్యల లోపల ఆధారపడి ఉంటున్నది. Man's life depends upon three things: his mind, his word and his action. కానీ లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క సంకల్పమును మనసు ద్వారా వెల్లడిస్తుండాలి. Whatever desires one gets in this world, one exhibits them and one gives shape to them through his mind. సంకల్పమునకు మనసు ఆధారము. For getting a thought, mind is the basis. ఈ సంకల్పించినటువంటి విషయాన్ని లోకానికి వెదజల్లడానికి వాక్ అనేటువంటిది ఆధారం చేసుకుంటుంది. The thought that comes to your mind, in order to expose it to the world, then the basis becomes the word of mouth. వెలుగుచ్చినటువంటి ఈ యొక్క వాక్కును ఆచరించడానికి క్రియారూపంలో తాను నడుమొస్తుంది. Once you utter this word of mouth and express and expose the thought that has come to your mind, in order that you put it into practice, action comes on. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వము జరిగినప్పుడే మానవుడు తన యొక్క సత్యతత్వాన్ని కూడా గ్రహించడానికి వీలవుతుంది. It is only when there is a harmony between this thought, word and action will man be in a position to recognize his own true nature. ఈ మూడింటిని సక్రమమైన మార్గంలో అవలంబింపచేసినప్పుడు పుణ్యం అనేటువంటిది లభిస్తుంది. ఈ మూడింటిని వక్రమైనటువంటి మార్గంలో అవలంబించినప్పుడు దీన్నే పాపం అని కూడా పిలువబడుతుంది. When one is able to put these three, thought, word and action, along the right path, then you earn what we call punya. But if you put them along the wrong path, then you will earn what we call papa or sin. కనుక ఈ పుణ్య పాపములకంతా కూడాను ఈ మనోవాక్ కర్మలే ఆధారం అనేటువంటి కూడాను మనకు స్పష్టమవుతుంది. We come to the clear conclusion that for the good and for the sin, for punya and papa, the three basic things are your thought, word and deed. కనుక ఈ యొక్క మనోవాక్ కర్మలను మనం పరిశుద్ధి గావించుకునే నిమిత్తమై కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నాలు కూడా మనం చేపట్టాలి. In order therefore to purify our thought, our word and our action, we should undertake certain kinds of work and sadhana. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వానికి మనం తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. We should make an attempt, the right attempt, which will bring about the harmony between thought, word and action. దీనినే ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ అన్నారు. This is what has been meant when they said the proper study of mankind is study of man. కానీ ఈనాడు ఈ విధమైనటువంటి మానవత్వము మానవుని యందు ఉన్నదా అనేటువంటి విషయాన్ని కొంత మనం విచారించవలసినటువంటి అవసరం. In this context, there is necessary for us to inquire today if this kind of human nature is present in human beings or not. లోకములందు అన్ని పదార్థములకు వేల అధికమైపోతున్నది కానీ మానవుని యొక్క విలువ తరిగిపోతున్నది. All the items in this world, the cost thereof is going on increasing, but the value of man is going on decreasing. కారణమేమనగా మానవత్వాన్ని నోచుకోలేనటువంటి మానవుడిగా తయారు కావటం చేత తన విలువను తానే తగ్గించుకోవడానికి పూనుకుంటున్నాడు. Because man has not got the fortune to understand the real value of human nature, he himself is acting in a way by which the value of human nature is coming down day by day. కనుక మనం మొట్టమొదట మన సంకల్పములు ఉత్తమమైనటువంటి సంకల్పముగా అభివృద్ధిగా ఉంచడానికి తగిన కృషి చేయాలి. In the very first instance, we must make an attempt by which we should purify and ennoble the thoughts that come in our mind. నీ యొక్క హృదయం నందు భావములు ఉప్పొంగినప్పుడు ఒక 5 నిమిషములైనా కాలం తీసుకొని ఇది మంచివా చెడ్డవా లేక ఇది దేశములకు ఉపకారమా అపకారమా
నా యొక్క సమాజమునకు ఒక విధమైనటువంటి సహాయకార్య లేక అసహాయకార్య అనేటువంటి ఒక భావాన్ని నీవు మొట్టమొదట విచారణ చేసుకోవాలి. When thoughts come surging in your mind, you must spend at least 5 minutes inquiring whether such thoughts are good or bad, whether such thoughts are for the good of your country or for the bad of your country, or whether they are going to be helpful to the community or unhelpful to the community. విద్యార్థులారా, మనలో సంకల్పం పుట్టిన తక్షణమే ఇది మంచియా చెడ్డయా అనేటువంటి దాన్ని కొంతవరకు మనం విచారించుకోవడానికి కాలము తీసుకొని ఆ చెడ్డ సంకల్పంలే పుట్టినప్పుడు తక్షణమే దాన్ని అణగదొక్కడానికి ప్రయత్నం చేయటము, మంచి సంకల్పంలే వచ్చినప్పుడు దానిని పోషించుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి తెలపటము ఇది విద్యార్థుల యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం. Students, as soon as thoughts come to your minds, you must spend some time and make an attempt to try and decide whether those thoughts are good or those thoughts are bad. If they are bad thoughts, you must immediately try and put them down. If they are good thoughts, then you can make an attempt and promote those good thoughts. ముండ్ల చెట్లు పుట్టినప్పుడు మనం తక్షణమే దానిని పెరిగి పారవేస్తున్నాం. పండ్ల చెట్లు పుట్టినప్పుడు దానికి కంచె కట్టి కాపలా కడుతున్నాం. When a thorny plant comes up, as soon as we recognize it to be a thorny plant, we remove it and throw it away. But when a fruit tree comes up, we try and protect it and promote it and let it grow. అదే విధంగానే మన హృదయ స్థాయి యందు, హృదయ భూమి యందు, హృదయ క్షేత్రం నందు ఈ దుర్భావములనేటువంటి సంకల్పం పుట్టిన తక్షణమే దానిని పెరిగి పారవేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. In the same manner, in the soil of your heart, in the field of your heart, as soon as bad ideas sprout, you must push them out, pull them out and throw them away. విత్తనము మొక్కై వృక్షమైనట్టుగా మానవుడు కేవలం మాధవునిగా తయారు అయ్యేటువంటి యొక్క పరిస్థితికి పూనుకోవాలి. As the seed grows into a plant and becomes a big tree, just as in that analogy, man must try to grow to be a good one and must become a Madhava ultimately. ఈ రెండింటికి మన యొక్క గుణములే మూల కారణం. For both these paths, our own qualities are the basic responsibility. జడ పదార్థములు ఎందు కానీ లేక చైతన్యమైన పదార్థములు ఎందు కానీ గుణపోషణ యొక్క తత్వము శరీరం నందు అంతఃకరణ ఎందు కూడా మనకు గోచరిస్తూ ఉంటాయి. Whether in lifeless matter or in living beings, the promotion of good qualities will come out of the way in which you nurture and promote such qualities. జగత్తు నందు పుట్టినటువంటి ప్రతి పదార్థం కూడా మారక తప్పదు. దీనికి మార్పే దీనికి సహజ లక్షణము. Everything that is born in this world is bound to change. Change is a natural quality of all things that are born in this world. మారేటువంటి వస్తువు మారేటువంటి మరొక వస్తువులకు శాశ్వతమైన సుఖాన్ని ఏ రీతిగా అందించగలదు? Things that change from moment to moment, how can they give happiness, permanent happiness to people who change from moment to moment? కనుక మనకు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖము కానీ ఆనందం కానీ శాంతిని కానీ అందించాలనుకున్నప్పుడు శాశ్వతమైనటువంటి పదార్థమే మనం అందించడానికి అందుకోవడానికి ఒక విధమైన అధికారంగా ఉంటుంటారు. Permanent happiness, permanent bliss and permanent ananda, if you want to get it, you cannot get it from changing things. You can only get it from permanent things. కనుక ఈనాడు మొట్టమొదట మన సంకల్పాలను పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పాలుగా అభివృద్ధి గావించుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. Today, as the very first thing, we should make the necessary attempt by which to change the thoughts that come in our minds into sacred thoughts. అందున ఈనాటి యువకులకు కేవలం అర్థం లేనటువంటి భావాలు చెలరేగుతుంటాయి. For the young people of today, they are getting all kinds of thoughts, meaningless thoughts into their minds. కానీ అర్థం కాని ఆవేదనలతో ప్రాప్తికై ప్రాకులాడుతున్నటువంటి ఈ మానవత్వానికి కొన్ని రకమైనటువంటి పవిత్రమైన సంకల్పములు ఎంతైనా సహాయకారిగా ఉంటుంటాయి. For those who entertain these meaningless thoughts and meaningless agitation, to them sacred ideas will be of very great help. నిర్విరామ కృషి నిరంతర తాపత్రయం పడుతున్నటువంటి ఈ మానవునికి పవిత్రమైనటువంటి క్రియలు కర్మలు ఎంతైనా మనకు తోడ్పడుతుంటాయి. Man has no rest. Man has no peace. Man who is suffering from such an anguish, if he can entertain sacred ideas, they will help him very much. కనుకనే మన పవిత్రమైనటువంటి వేదమునందు కర్మకాండ అనేటువంటిది ఈ క్రియాచరణ నిమిత్తమై పవిత్రమైన భావములను క్రియారూపంలో లోకానికి అందించుకునేటువంటి యొక్క ఆదర్శమైనటువంటి జీవితాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Our sacred Vedas have been describing what is called the karma kanda, by which such ritual is prescribed, and by going through such ritual we will be able to practice in our lives things which will generate good ideas and sacred thoughts. కర్మ నిమిత్తమే కాయం మనకు లభించింది.
Our body has been given to us for the sake of karma or action. కేవలము తెల్లవారి మధ్యాహ్నము సాయంకాలం కూడాను కేవలం ఆహారంకు నింపుకొని లోడింగ్ అన్లోడింగ్ లోపల ఈ దేహాన్ని అపవిత్రం చేసుకునే నిమిత్తం కాదు. The body has not been given to you to load and unload, to eat morning, afternoon and evening. కనుక మనము ఈ విధమైనటువంటి కాయాన్ని కాలము ద్వారా కర్మ ద్వారా మనం పవిత్రం గావించుకొని సార్థకం పొందడానికి యువకులు తగినటువంటి కృషి చేయాలి. This body of ours, we should sanctify it. We should make it sacred by using the time and by using work at that time. కాలకర్మ కారణ కర్తవ్యాలంతా కూడాను మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యములుగా మీరు విశ్వసించాలి. Time, action and duty should be regarded as man's primary necessities. యుగ యుగముల నుండి తరతరముల నుండి కోటి కోటి కోమల కంఠాలతో కీర్తించినటువంటి మన భారతీయ సంస్కృతిని ఈనాడు కేవలం విశ్వసించక ఏదో ఒక క్షణభంగురమైనటువంటి ఈ యొక్క లౌకిక సుఖములకై మన జీవితాన్ని అంకితం గావించడం ఇది సార్థకం కానేది. From time immemorial, from ancient times, the kind of scriptures and the kind of traditions which are contained in our culture, in the culture of Bharat, not having faith in them, not believing them, but taking to some other transient and temporary methods of living is not the appropriate thing for you to do. కనుక మొట్టమొదట మనం సంకల్పాలను దాని వాక్కును క్రియలను మూడింటిని పవిత్రం చేసుకున్నప్పుడు ఇంతకంటే ఇంకా మానవత్వం తరించడానికి వేరొక మార్గం ఉండదు. If we can make our thoughts sacred, our words sacred and our deeds sacred, there can be no better way for man's emancipation. విద్యార్థులారా, ఈనాడు మనం విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నాం. ఏ నిమిత్తమై చేస్తున్నామంటే ప్రతి విద్యార్థిని కూడా ఏదో ఒక ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ యొక్క డిగ్రీ తీసుకోవటం చేత నాకు ఈ సుఖము, ఈ ఉద్యోగం లభిస్తుంది, ఈ స్థానం లభిస్తుంది, ఈ ఇన్కమ్లు వస్తుంది అని తనకు వచ్చేటువంటి యొక్క ఇన్కమ్ల గురించి, ఆదాయముల గురించి, ఆ ఒక అనుకూలముల గురించి, అధికారాన్ని గురించి తాను యోచించేస్తున్నాడు కానీ మిగిలినటువంటి యొక్క విషయాన్ని ఏమాత్రం యోచించుకోవటం లేదు. If each student asks himself the question, why is it I am going through this process of education? He gets the answer, I am going through this education so that I may get such and such a degree, so that out of that degree I can get such and such a happiness, such and such a job, and I can get such and such an authority and position and so much income. He is all the time thinking of what he will get as a result of his education and degree to himself. ఇది విద్యార్థి యొక్క లక్షణం కానేరు. నేను పలాని డిగ్రీ తీసుకున్న తర్వాత నా సమాజంలోకి ఈ డిగ్రీ వల్ల వచ్చినటువంటి ఫలితం ఏమిటి, నా జాతికి వచ్చినటువంటి సుఖం ఏమిటి, నా దేశానికి చేసేటువంటి సేవ ఏమిటి అని కేవలం మనము పుచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండకుండా ఇచ్చుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండడానికి సంసిద్ధులై ఉండాలి. This cannot be the right attitude for a student. A student's right attitude should be, after you get the degree, in what manner can my degree be of some help to the community in which I live? In what manner can my education and my degree help the race to which I belong or the country in which I am born? కనుక ఇది ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి యొక్క సన్నిహిత సంబంధంతో కూడినటువంటి యొక్క జీవితమే కానీ కేవలం ఇది వన్ వే ట్రాఫిక్ కాదు. The life consists of giving and receiving. The life cannot be a one-way traffic of all the time receiving yourself. కానీ ఈనాటి విద్యలన్నీ కూడాను కేవలము సారరహితమైనటువంటి విద్యలుగా కనిపిస్తున్నాయి. But all different branches of education today look as if they have no essence in them. They are very poor. ఏదో లౌకిక జీవితానికి ఆధారమైనటువంటి విద్యలుగా మనకు గోచరిస్తున్నాయి. They appear to us as things which will help us to carry on our life in this worldly affair. లౌకిక పారమార్థములకు రెండిటికి సంబంధించినటువంటి విద్యలుగా ఉంటుండాలి. The education must be such that it covers both worldly matters as well as spiritual matters. విద్యయుసనుకును వినయంబు, వినయములను కలుగు పాత్రత, పాత్రత వలన ధనము, ధనము వలన ధర్మంబు, దీని వలన కామిష్మికంబులు నందునరుడు అని. విద్య వలన వినయం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణంగా మనకు గుర్తించాలి. Out of education comes humility. Out of humility comes the right for you to acquire. And out of the right to acquire, you will be able to acquire wealth. Once you acquire wealth, you will get the ability to follow the path of dharma. Once you follow the path of dharma, then you will be happy in this world as also in the spiritual world. విద్యార్థులారా, విద్య డిగ్రీల కొరకును వెర్రివీడి సేవకావృత్తికై మీరు జంకపోక శ్రేయ దేశీయ సౌభాగ్య శ్రేయమరసి జగతి శ్రామిక విద్యలను జరుపవలెను. Students, do not be under the impression, under the illusion that your education is only for getting degrees and those degrees are for doing service and begging your livelihood from somebody else.
but remember that the education which you get has to do some good to the world in which you are born and to the community in which you are born. This should be the main ideal in your mind. మేఘములు మింటిపై చేరి మెదలుతుండా వాటి దాపును విద్య వెనుకల జ్ఞానంబు వెలగవలె. Just as when clouds gather in the sky, immediately as soon as the clouds gather, there is a flash of lightning wherever there are clouds. So also, wherever there is education, at that place of education, there should be wisdom like a streak of lightning. కనుక అట్టి పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము మన హృదయ మేఘములు యందు చక్కగా ప్రకాశించినప్పుడే మన దేశమునకు కానీ సమాజమునకు కానీ మన జాతికి కానీ తగినటువంటి ఉపకారం చేసినటువంటి వారం అవుతాం. When such sacred wisdom shines in the clouds of your heart, then only will your education enable you to make some good, to be of some use to your country or to your people. ఈనాడు విద్య అనగా ఏదో కేవలము విద్యాలయములందు కళాశాలయందు ఉన్నత పాఠశాలయందు కేవలం మనం నేర్చుకునేటువంటి యొక్క విద్య మాత్రమే విద్యగా భావిస్తున్నాం. Today we regard education just that which we learn either in a college or in a school or in a university. That alone is regarded as education today. కాదు కాదు, విశ్వమే మనకు విద్యాలయం. No, this is not right. The entire universe is the place of education for us. కార్మికుడు గాని ఒక వ్యవసాయదారుడు కానీ లేక వ్యాపారి కానీ ఏ యొక్క రంగమునందు పోయినా కూడాను మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విద్యలు అనేకంగా ఉంటున్నాయి. ప్రతి ఒక్క ప్రదేశమునందు ప్రతి ఒక్క క్షణం కూడాను మనం ఏదో ఒక నూతనమైనటువంటి విద్యను మనం నేర్చుకుంటూనే ఉంటున్నాం. Whether it is a workman or an agriculturist or a businessman, there are so many things which he has to learn in this world. In fact, every moment of our life in this world, whatever category to which you may belong, we are learning so many things. కనుక మన జీవితం లోపల జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి విద్యను చాలా అత్యవసరమైనటువంటిది. In our lives, that kind of education which goes by the name of general knowledge is very essential. ఈనాడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ. ఎంఏ చదువుకున్నటువంటి ఒక విద్యార్థి బిఏ చదువుకున్నటువంటి ఒక విద్యార్థిని ఒకరికొకరు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఒక కుమారుడు పుట్టినాడు అనుకోండి. ఇతను ఎంఏ చదివాడు, ఆ అమ్మాయి బిఏ చదివింది. కానీ ఆ కుమారునికి ఏదైనా చిన్న ఒక పరిచయమో లేక జ్వరమో వచ్చిందంటే ఇద్దరు కూడా కంగారు పడి ఆ పిల్లవాడిని డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుని పోయి మహా కంగారుతో ఆ యొక్క బాధలు అనుభవిస్తుంటారు. There is a small example. Let us take the case of a young student who has taken the master's degree MA and he marries a girl who has got the bachelor's degree BA and they have in due course a son born to them. If that son becomes sick or got a cold, then they get into terrible confusion. They do not know what to do. They take the son and run to a doctor in great confusion. కన్న కొడుకులకు ఏదో ఇంత పరిచయమో జ్వరమో వస్తే ఆ జ్వరమును నివారణ చేసుకునేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు కానీ లేక నిగ్రహించుకునేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు కానీ భరించుకునేటువంటి యొక్క ఓపిక కానీ వారిలో లేనటువంటి యొక్క అబలలుగా ఉన్నటువంటి వారికి ఈ ఎంఏలు బిఏలు ఏం సహాయం చేస్తున్నాయి? For one who is born to you as your own son, when he gets a little fever or when he gets a little cold, if you have not got the ability to face the situation, if you have not got the courage and patience to handle the situation, what is the use of the MA degree or the BA degree which you acquire? కనుక మనం నిత్య జీవితంలో ఏ బిఏ చదువుతున్నామన్నా కూడాను ఇది మనం మెడికల్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎంబీబీఎస్ పోనక్కర్లేదు. మన నిత్య జీవితంలో అవసరమైనటువంటి యొక్క పనులు అన్ని కూడాను నేర్చుకోవటం అత్యవసరం. The meaning of this is, in our daily life, whatever degree you may be studying for, if you want to understand something about common medicine, you do not have to take the MBBS degree. Whatever is required in your daily life goes under the name of general knowledge, and you have to acquire this general knowledge in addition to whatever you may study. మొట్టమొదటి విద్యార్థులు నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది విద్యార్థులకు సబ్జెక్టు ప్రధానమైనటువంటిది మనం తెలుసుకోవడానికి పూనుకోవాలి. The very first thing the students to try and understand is what is essential for them to learn in their daily life. మీరు ఏదైనా ఒక బిఏ ఎంఏ పరీక్ష కట్టుకోవాలనుకుంటే ఇంటి దగ్గర కూర్చొని టెక్స్ట్ బుక్ తెప్పించుకొని ఒక ట్యూషన్ టీచర్ని పెట్టుకొని మీరు ఇంటి దగ్గరనే చదువుకొని మీరు పరీక్షకు వెళ్ళొచ్చు కదా, కాలేజీలకు ఎందుకు వెళ్ళాలి? Let us ask the question, if you want to appear for the BA examination or MA examination, you can buy the textbooks, you can, if necessary, have a teacher, you can study at home, and you can appear for the examination. Why should we go to a college? కాదు కాదు, ఈ కాలేజీ లోపల
అనేక మంది అనేక రకములుగా అనేక భావములతో అనేక ఊహలతో అనేక తలంపులతో చేరినటువంటి విద్యార్థుల యొక్క మధ్య నుండి చేరి వారి యొక్క తలంపులకు మన తలంపులకు తగినటువంటి ఒక సన్నిహిత సంబంధాన్ని చేర్చుకొని ఇందులో టైంలకు ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకు ఒక్కొక్క క్లాస్ కు అటెండ్ కావటము ఇవన్నీ ఒక విధమైనటువంటి క్రమశిక్షణను పెంపొందింపజేసుకునే నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నాలంతా మనం చేస్తున్నాం. By going to a college, you have the company of students coming from different attitudes and different walks of life who think differently. By living with them and by joining them, you get the necessary discipline by which you can face and find out the solution for different situations. This is the reason why we go to a college. కేవలం ఒక ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్, జువాలజీ, బయాలజీ అని ఇవి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిదే కాకుండా ఈ సబ్జెక్ట్ లో మార్క్స్ వస్తే ఏ రకంగా ఆ సబ్జెక్ట్ లో మనం పాస్ అయినామో అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి సబ్జెక్టు అన్నింటి ఎందుకును ఒక ఆధారభూతమైనటువంటి ఒక సబ్జెక్టు మనకు ఒక డిసిప్లిన్. దీంట్లో మార్క్స్ వచ్చినప్పుడే మిగతా సబ్జెక్ట్ లో మార్క్స్ రాకపోయినా కూడా పర్వాలేదు, కానీ ఇందులో మాత్రము రిమార్క్ వచ్చి మిగతా సబ్జెక్ట్ లో మార్క్ వస్తే ప్రయోజనం లేదు. While you will get a pass by getting certain number of marks and proficiency in subjects like physics, mathematics, zoology or botany, but there is something which constitutes the basis of all these subjects. That subject is discipline, and if in the subject of discipline you do not get the necessary qualification and necessary marks, there is no use you are getting marks in the specialized subject. కనుక ఈనాడు మన విద్యార్థులందరూ కూడాను రిమార్కులకు చోటు ఇవ్వకోకుండా మార్కులు లేకపోయినా కూడాను ఈ యొక్క డిసిప్లిన్ మీరు అభివృద్ధి చేయించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయండి. Today, our students, it does not matter even if you do not get marks, but you should not get remarks from your teachers with regard to your discipline. This is the attempt which you should make. గురువుల దగ్గర అతి వినయంగా వారికి తగినటువంటి యొక్క సలహాలను అందించి వారిని సంతృప్తిపరచడానికి, వారిని ప్రసన్నులుగా ఉంచడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. You should make an attempt to show humility in the presence of your teachers. You should make an attempt to satisfy them by your conduct and behavior. కుంభినీదవు చెప్పాడు గురుడు గురుడు, తండ్రి హరిజేరుమనియేడి తండ్రి తండ్రి. ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క తండ్రి కానీ ఆ విధమైన గురువు కానీ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విద్యను యందు ఈ రెండింటినీ ప్రధానమైన లక్ష్యంలో పెట్టుకోవాలి. Prahlada has said that he is the teacher who teaches you the basic education, that is the spiritual education. Prahlada has also said he is the father who tells you that all that you have to do is to reach the divine God. Such father, such teacher are the teachers and fathers which we should seek for. కానీ ఈనాడు అట్టి తండ్రులు కానీ అట్టి గురువులు కానీ అంత సులభంగా మనకు లభించడం లేదు. But today, unfortunately, neither such teachers nor such parents are easily available to us. ఈనాటి గురువులు సక్రమమైనటువంటి మార్గములను అవలంబించకపోవటం చేత విద్యార్థులు కూడాను ఆ పెడ మార్గమును అవలంబించి వారు కూడాను సమాజమునకు ద్రోహం చేయడానికి పూనుకుంటున్నారు. Teachers of today are not themselves following the correct path. Accordingly, the students who learn from those teachers are also not following the correct path, and they are really deceiving the community in which they live. మనము ఈ యొక్క యవనమునందు అనగా బాల్యమునందు ఏ పవిత్రమైనటువంటి భావములు, ఏ పవిత్రమైనటువంటి చిత్రములు, ఏ పవిత్రమైనటువంటి ఊహలను మనం అనుభవిస్తామో ఆ భవిష్యత్తునందు దానికి తగినటువంటి ఫలములుగానే మనకు లభిస్తుంటాయి. In this young age, while you are young, in your youth, the kind of sacred ideas you experience, this kind of sacred thoughts which you have in your mind will determine the future happiness and experience which you will have later. మోహన్ దాస్ కరమ్సింగ్ నందిని ఒక బాలుడుగా ఉండినప్పుడు తన తల్లితో ప్రహ్లాద అనేటువంటి డ్రామాకు వెళ్ళినాడు. మరొక దినము శ్రావణుడు అనేటువంటి డ్రామాకు వెళ్ళినాడు. ఈ రెండింటిని చూసి నేను నిరంతరము సత్యాన్నే పాటించాలి, సత్యమే నా యొక్క దైవము, సత్యమే నా యొక్క వ్రతము అని ఆనాటి నుంచి దీక్షను పూని ఆ సత్యాన్నే సాధించి కట్టగడపడతాను మహాత్మా గాంధీగా మారిపోయాడు. A young lad by name Mohandas Karamchand attended 2 dramas. The drama of Prahlada, wherein he learned truth, the importance of truth. He went back to his mother and said that in his later life he will stick to truth whatever may come. And by making this determination and sticking to truth, Mohandas Karamchand evolved himself into Mahatma Gandhi. గాంధీని కూడా నువ్వు పెడమార్గం పట్టించేటువంటి గురువులు కొంతమంది లభించారు అన్నాడు. Even in those days, there were teachers who wanted to put Gandhi on the wrong path. కానీ గాంధీ దాన్ని ఏమాత్రము సమ్మతించక ఆ గురువుల ఆజ్ఞను కూడా నువ్వు ధిక్కరించి సత్యమైన మార్గాన్ని అవలంబించడానికి పూనుకోవటం చేతనే స్వరాజ్యాన్ని సాధించగలిగాడు.
Even then, when the teacher tried to put him along the wrong path, Gandhiji would not yield. Gandhi stuck to truth, and because Gandhi stuck to truth, even if it meant disobeying the teacher's orders, Gandhi ultimately could attain ఈనాడు independence. కొంతమంది గురువులు కూడా నువ్వు తప్పు మార్గాన్ని బోధించవచ్చును, కానీ అది తప్పు అని నీ హృదయానికి తోచినప్పుడు నీవు గురువైనా సరే దానిని ధిక్కరించి నీవు సత్య మార్గాన్ని అవలంబించడానికి పూనుకోవటం ఇది సరి అయినటువంటి కర్తవ్యం. Maybe today some teachers will try to give you the wrong path. But if your conscience tells you that that is the wrong path, then it is better for you to disobey the orders of the teacher and follow the right path and not take the wrong path. ఈనాడు మనం చూసేటువంటి పిక్చర్స్ కానీ, ఈనాడు మనం చూసేటువంటి డ్రామాలు కానీ, ఈనాడు చూసేటువంటి రోడ్లో పోతుంటే ఈ వాల్ పోస్టులు కానీ మహా వికారమైనటువంటిది. కేవలం మానవత్వాన్ని నాశనం గావించేటువంటివి. మనలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అపవిత్రము గావించేటువంటి ఈ దృశ్యాలు మనం చూడటం చేతనే మన భావాలు కూడా దానికి సంబంధించినట్లుగానే చెలరేగుతూ వస్తున్నాయి. The kind of pictures which we witness today, or the kind of dramas which we attend today, or the kind of wall posters which we see today are such that they introduce such distortions in your mind. They destroy the very human nature and the sweetness in your heart. Because of this destructive nature of what you see, we are getting such bad ideas. నిత్య నిర్మలమైనటువంటి ఈ యొక్క యువకుల యొక్క హృదయాన్ని కేవలం బాహ్య ప్రపంచం నుండి జరిగేటువంటి ఈ వాతావరణము అనేక రకములుగా మార్పు చేపిస్తుండాలి. The pure and unwavering and clean minds of young people are being changed and are being soiled by this external atmosphere. ఇంతే కాదు, ఈ ఆకర్షణ అనేటువంటిది కూడా మహా చెడ్డది. Not only this, the kind of attraction that is around you is something which is very bad. ఇది కేవలం అట్రాక్షన్ అనేటువంటిది ప్రదర్శనమైనటువంటిది, కానీ ఇది నిదర్శన స్వరూపం కాదు. This kind of attraction which we see around us is exhibitionist in its nature. It has no truth in it at all. ఈ అట్రాక్షన్ అనేటువంటిది కేవలం కల్పితం అనేటువంటిదిగా ఉంటుంటారు, కానీ ఇది సత్యమైన శాశ్వతమైనటువంటిది కానేరదు. This kind of attraction is something which is very artificial. It can never be true. ఇది కేవలం మనకు ప్రమాదాన్ని కూడా కల్పిస్తుండాలి. This artificial attraction can also cause great harm and danger to us. ఈనాడు అనేక యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతానికి మూల కారణం ఇవే. Today, this is responsible for several accidents that occur. ఈనాడు నిత్య జీవితంలో మీరు అనుభవించేటువంటి కర్తవ్య కర్మలు ఉంటున్నాయి కనుక కొన్ని ఇలాంటి ఆదర్శమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు చెప్పవలసిన అవసరము. Because there are several things that happen every day in your daily life, there is a necessity for me to tell you about these common incidents. కొంతమంది కాలేజీలకు, లేక ఇంకేమైనా లైబ్రరీలకు, లేక ఇంకే విధమైనటువంటి పనులకు మోటార్ సైకిల్ పైన లేక సైకిల్స్ పైన ప్రయాణమై బజార్లో వెళుతుంటారు. Some persons either to go to a library or go to a college or to fulfill some other duty which they are given, they go on a motorcycle in the main street in the bazaar. మనం ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నాము? కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క సమూహమైనటువంటి యొక్క మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం. Where are we traveling? Where is the journey being made? The journey is being made in a crowded street. ఈ సమయంలో విద్యార్థి అయినటువంటి వాడు నిజంగా యోచించవలసినటువంటిది ఏమిటి? In such a situation, a real student, what should he think about and on what should his mind be fixed? తన మార్గాన్ని చూడటము, తన యొక్క ప్రయాణమునకు అడ్డు తగులుతుందా లేక ఇతరులకు ఏమైనా ప్రమాదం జరుగుతుందా అనేటువంటి యొక్క దృష్టి లోపల తాను ప్రయాణం కలిపి తాను చేరవలసినటువంటి గమ్యానికి చేరడానికి పూనుకోవాలి. He should look at the street. He should look at the path which he is taking. He should also have in mind the destination which he has to reach. These are the things which he should care for. కానీ ఈ సక్రమాన్ని విద్యార్థి అవలంబించడం లేదు. But the student is not accepting and following this right path. మోటార్ సైకిల్ పైన స్పీడ్ గా వెళ్ళటము, వాల్ పోస్ట్ చూస్తూ పోవటము, వచ్చేటువంటి కారో రిక్షాలో దీన్ని కొట్టడము, యాక్సిడెంట్లు జరగటము. He goes in great speed on the motorcycle and he doesn't have his attention on these right things, but he is looking all the time at the wall poster. Then some car or some other automobile coming in the opposite direction hits the motorcycle and he goes into an accident. ఇవన్నీ కూడా కేవలము ఈ అట్రాక్షన్ వల్ల, ఈ ఆకర్షణ వల్ల, కేవలం ఈ యొక్క ప్రదర్శన వల్ల మనకే ప్రమాదం జరిగింది తప్ప దీనివల్ల వచ్చినటువంటి సుఖం ఏమీ లేదు. All this is happening and the harm that has been done to you is the result of this attraction, is the result of what you have seen in the wall poster, but there is no good out of it at all coming to you. ఒక చిన్న అనుభవం కూడా జరిగినటువంటి దాంట్లో మీకు ఈనాడు చెప్పవలసినటువంటి అవసరం. There is also a necessity for me to tell you today out of a real incident that has taken place. కేరళ స్టేట్ లోపల
ఈ బస్సుల యొక్క యాక్సిడెంట్లు చాలా అధికంగా జరుగుతూ వచ్చాయి. In the Kerala state, the bus accidents are quite large in number. దీనికి ఒక అసెంబ్లీలో పెట్టి ఈ యాక్సిడెంట్స్ కారణం ఏమిటని అనేక మంది అనేక రకమైన సలహాలు చెప్పారు, అనేక మంది కారణాలు కూడా చెప్పారు. This issue was taken to the assembly of the state and several people discussed, several people pointed out the reasons for the large incidence of accidents in Kerala state. కానీ ఈ సలహాలను అనుసరించి వారు అనేక రకమైనటువంటి యొక్క బందోబస్తులు చేశారు, కానీ ఈ యాక్సిడెంట్స్ ఇంకా తప్పలేదు. Following this discussion and following the advice given by several members, the Kerala government have done many things. But even after that, they found that the accidents have not become less. నేను తిరువనంతపురం వెళ్ళినప్పుడు వెల్లింగ్టన్ అనేటువంటి అతను ఈ ప్రశ్న వేశాడు, స్వామి మా యొక్క అసెంబ్లీ లోపల ఇన్ని రకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేశాము, అందరి సలహాలు తీసుకున్నాము, ఈ యాక్సిడెంట్ ఏ కారణం చేత అవుతుండాది అనేటువంటిది ఇంకా నిర్ణయం కాకుండా ఉంటుండాదన్నాడు. When I visited Trivandrum and when I went to the house of a person by name Wellington, he asked me the question, why is it, Swami, that we have made all that we can? We took the advice of several people in the assembly and we have legislated in so many different ways. Yet the accidents have not come down. What is the reason? దీనికి నేను చిన్న ఒక ఆదర్శాన్ని అందించాను. For this, a small answer, a simple example has been given to him. ఈ సలహాను తాను పాటించడానికి పూనుకున్నాడు. He was prepared to accept this advice. దీనిని పాటించిన తక్షణమే యాక్సిడెంట్లు నిలిచిపోయినాయి. Immediately he followed this advice, all the accidents stopped. ఇది ఏమిటి ఈ సలహా అంటే, కేరళ లోపల అనేక మంది స్త్రీలంతా కూడాను గవర్నమెంట్ కు కొంత పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు. కారణం ఏమని, మాకు వెనక సీట్స్ అంతా ఇస్తున్నారు, మాకు కొంచెం ఏదైనా కొంచెం గర్భవతులుగా ఉండొచ్చును, ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి బలహీనంగా ఉండొచ్చును, ఈ వెనక సీట్ అంతా ఎగిరి వేస్తుంటుంటారు కనుక మాకు డ్రైవర్ కు వెనక సీటుగా ఉండేటువంటి మాకు ఇవ్వాలి అని చెప్పని గవర్నమెంట్ కు రాసుకోవటం చేత డ్రైవర్ కు వెనక సీటును వీరికి రిజర్వ్ చేసి పెట్టారు. In the Kerala state, many women made an application to the government and they said, unless you give us a seat just behind the driver so that we can sit there comfortably, they have been giving us other seats. Women sometimes are weak, sometimes they are pregnant. So we must have a special seat reserved for us and we wish to have the seat just behind the driver reserved for women so that we may travel comfortably. డ్రైవర్ కి వెనక సీటు లోపల ఆడవారికి ఇవ్వటం చేత డ్రైవర్ అద్దంలో వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటుంటాడు. ఈ యాక్సిడెంట్ ధైర్యం because the seat which is just behind the driver has been reserved for ladies, the driver all the time was looking in the mirror and was looking at the women who were sitting in the seat just behind him. కనుక ఈ విధమైనటువంటి తుచ్చమైనటువంటి యొక్క ఈ ఆకర్షణలంతా కూడాను ప్రపంచానికి ఎంత ప్రమాదాన్ని అందిస్తుందో మీరు యోచన చేసుకోండి. You can determine for yourself how such a foolish attraction, such a meaningless attraction is causing harm and great danger to the people in the world. నిజంగా ఈనాడు మానవుని యందు తుచ్చమైనటువంటి సంకల్పాలు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి కానీ పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పాలు ఏమాత్రం కూడా పెంచుకోవటం లేదు. Truly, in man's mind today, he is giving room and he is promoting deliberately foolish ideas and foolish thoughts. భారతోద్ధారకులు కావాల్సినటువంటి యువకులు యందు ఇలాంటి అపవిత్రమైనటువంటి సంకల్పములు చెలరేగటం చేత కేవలం దేశమునికే ద్రోహం అందించేటువంటి వారిగా తయారవుతున్నారు. In the minds of young students who have to become the future supporters of this country, if in their minds they give room to such foolish ideas, they are simply becoming traitors to their own country. ఈనాడు విద్యార్థులం అనే పేరు పెట్టుకుని విద్యార్థులుగా తయారైపోతున్నారు. Today we call yourselves students and you want to seek education, seek vidya, but in truth, in practice, you are not seeking vidya, but you are seeking material pleasures. విద్యార్థులారా, మీరు అనుకరణను దూరం చేసి కేవలము ఆత్మభావాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి పూనుకోండి. Students, you should set aside following and imitation. You should develop the strength of your own inner self. మన యొక్క ప్రవర్తన కానీ, మన యొక్క డ్రెస్సులు కానీ, మన యొక్క భాషలు కానీ, మన వేషములు కానీ సర్వం కూడాను అనుకరణ అనేటువంటి దానిపైన మన జీవితము ఆధారపడి ఉంటుండాలి. Whether it is in our conduct and behavior or in our external dress or in the way in which we conduct ourselves, all that seems to depend today on imitation. నీకొక ప్రాణం ఉన్నది, నీకొక సంకల్పం ఉన్నది, నీకొక ఇచ్చ ఉన్నది, నీకొక మనసు ఉన్నది. కానీ నీ మనసును, నీ భావాన్ని, నీ సంకల్పాన్ని నీవు అనుసరించగాని పరుల యొక్క సంకల్పానికి నీవు బానిసడై, పరుల యొక్క దీనిని అభిష్టంని నీవు అనుసరించడానికి పూనుకోవటం చేత నీవు కేవలం ఒక స్లేవ్ గా తయారైపోతున్నావు.
You have a life of your own. You have ideas of your own. You have desires of your own. And you have a mind of your own. Giving up your own ideas, your own life and your mind and following somebody else's, imitating somebody else's ideas, somebody else's mind and somebody else's life. You simply turn yourself into a slave. నీవు స్వాతంత్రుడు. ఈ స్వాతంత్రుడు అనేటువంటి పదం ఎక్కడి నుంచింది? You are independent. You have the independence. Where does it come from? What is the meaning of swatantra? నీకు స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది ఉంది. స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది ఏమిటి అర్థము? స్వ ఇచ్ఛ ఈ స్వేచ్ఛ. You have freedom of thought. You have swecha. What is the meaning of that? Swecha comes from the combination of swa and ichha. నీ యొక్క ఇచ్చను నీవు అనుసరించగాని పరుల ఇచ్చను నీవు అనుసరించడానికి పూనుకోవద్దు. You follow the dictates of your own desire, but never undertake to follow the desires of others. మంచి కాని చెడ్డ కాని చక్కగా విచారించు. నీ హృదయానికి ఇది సత్యమును తోచిన మంచి అని విశ్వసించగా తప్పక దానిని అనుసరించు. Good or bad, introspect well and think about it carefully. But for your own conscience, if you think that it is good, follow it and follow it up. But if you think it is bad, give it up immediately. కానీ ఈనాడు మానవులు ఆ రకమైనటువంటి యొక్క చర్య తీసుకోవటం లేదు. Man today does not take such an action, such a step. కానీ పరువును అనుసరించడంలోనే తాను ప్రయత్నాలు సలుపుతున్నాడు. He is ever ready and he is always attempting to imitate others. కేవలం మన యొక్క దృష్టి అనేటువంటిది ఇది సత్యమైనటువంటిది కానేరదు. What you see with your own vision cannot represent the ultimate truth. కానీ ఈ యొక్క దృష్టి ఏమి చూస్తుంది? ఈ దృశ్యాన్నంతా చూస్తూ ఉండాలి. What is it that the vision is giving you? Your own vision is looking at the entire creation. ఇదంతా కూడా నువ్వు దృశ్యంగా ఉంటున్నప్పుడు తాను ద్రష్టగా మారిపోతుండాలి. When the whole creation constitutes what you see, then you change yourself into the one who sees. కానీ కన్నుయే ఒక దృశ్యంగా పోయినప్పుడు బుద్ధి దానికి ద్రష్టగా మారుతుండాలి. When the eye itself becomes what is seen, then that which sees is your intelligence behind the eye. ఎందుకనగా దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణము. మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క సమావేశంలో కూర్చున్నారు. మీ కన్నులంతా ఇక్కడ ఉంటున్నాయి, మీ చెవులు ఇక్కడ ఉంటున్నాయి. There is a small example for this. You are all sitting in this congregation. Your ears are here, your eyes are here. కానీ మీ మనస్సే ఏదైనా మీ యొక్క స్వగ్రామం లోపల మీ యొక్క స్వస్థానం యొక్క విషయాన్ని కొంత యోచించుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు మీరు స్వామి ఏమి చెప్తున్నాడో మీ చెవులు ఉండి కూడా నువ్వు వినలేకుండా పోతున్నాయి. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటున్నారో మీ కన్నులు ఉండి కూడా నువ్వు చూడలేకుండా పోతున్నాయి. If at an instant of time your mind is engaged in thinking about something in your own village, some event in your village, then while you are here, while you have your ears, yet you will not be in a position to listen to what Swami is speaking. While you have your eyes, you will not be in a position to see what is in front of you. కనుక మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది, నీ ఇంద్రియములు ఇక్కడ ఉండినప్పుడు కూడాను ఇది కేవలం ఇంద్రియములు ఒక దృశ్య కల్పితంగా ఉంటున్నాయి తప్ప ఇది ద్రష్టగా మారటం లేదు. Thus, while the mind is elsewhere, even when the sensory organs are here, this simply means that the sensory organs are simply there and they are not changed and functioning as the one who sees or one who hears. కానీ ఒక్కొక్క సమయం నందు మనస్సు కూడా నువ్వు దృశ్యమైపోతుంది, బుద్ధి ద్రష్టగా మారుతుంది. But sometimes even the mind becomes the seen and the intelligence becomes the seer. తదుపరి ఈ బుద్ధి కూడా నువ్వు ఒక్కొక్క సమయంలో దృశ్యంగా మారుతుంది, ఆత్మ ద్రష్టగా ఉంటుంటాయి. In some instances, in some situations, even that intelligence becomes the seen and the Atma becomes the seer. కనుక సర్వసాక్షి అనేటువంటిది ఆత్మ ఒక్కటే తప్ప అన్యము కానేరదు. Thus, what witnesses everything ultimately is Atma. There is nothing else which is the ultimate witness. కనుక బుద్ధి కూడాను కేవలం ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క వ్యవహారములకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దాంట్లో ఈ యొక్క బుద్ధితత్వం అక్కడ అణిగిపోతుంది. Intelligence too is useful to you and can function as a seer only with regard to worldly matters. అయితే ఇంద్రియముల కంటే బుద్ధి చాలా చురుకైనటువంటిదిగా ఉంటుంటుంది. But intelligence is very superior to your sensory organs. దీనికి ఒక చిన్న కథ. There is a small story for this. ఒకానొక గ్రామం లోపల ఒక గుడ్డివాడు కుంటివాడు ఇద్దరు స్నేహం ఏర్పడుతున్నారు. In a village, a blind man and a lame man became friends. కానీ గుడ్డివాడికి కాళ్ళు ఉంటున్నాయి, కుంటివాడికి కన్నులు ఉంటున్నాయి. The blind man had legs, the lame man had eyes. కనుక ఈ గుడ్డివాడిని నిలబెట్టి కుంటివాడు తన వీపు పైన కూర్చొని ఇద్దరు ప్రయాణం జరుపుతూ వస్తున్నాడు.
పై చెట్టు కూర్చున్నటువంటి కన్నులు ఉన్నటువంటి వాడు స్టేరింగ్, ఇటు వెళ్ళు అటు వెళ్ళు ఇటు వెళ్ళు అని చెప్పటము, కింద కాళ్ళు ఉన్నటువంటి గుడ్డివాడు నచ్చటము, ఈ రకంగా ఒకరికొరు సహాయపరుచుకుంటూ ఈ యొక్క భిక్షాటం చేస్తూ వచ్చారు. The lame person sat on the shoulders of the blind person. The lame person was serving the purpose of steering the passage. He had his eyes, so he was telling the blind person, go this way, go that way. The blind person had his legs, so he was using his legs, and the lame person was using his eyes. In this way, they were moving around begging. ఒక పల్లె నుంచి మరొక పల్లెకి వెళుతూ మధ్య మార్గం లోపల ఏదో ఒక పెద్ద తోట లోపల దండిగా దోసకాయలు కనిపించాయి ఈ పైన ఉన్నటువంటి కుంటివానికి. They were moving from one village to another village. Halfway between one village and another village, in a garden, they found the man who was lame because he had his eyes. He found a heap of cucumbers, large cucumbers. అప్పుడు ఈ పైన ఉన్నటువంటి యొక్క కుంటివాడు చెప్తున్నాడు, ఒరే అన్న, కొంచెం అక్కడ ఈ పక్కన కుడి పక్కన వెళితే అక్కడ దోసకాయలు దండిగా ఉంటున్నాయి, కొన్ని కోసుకొని మనం ఆరగించి తరువాత మన ప్రయాణం సలుపుదాము అని చెప్పాడు. The lame person who had his vision and his eyes said, my dear brother, if we can stray a little, go to the left and reach the field, then there are many cucumbers there. We can collect cucumbers and we can eat them and proceed on our journey. అప్పుడు గుడ్డివాడు చెప్పాడు, ఒరే అన్న, అన్ని దోసకాయలే ఉంటుంటే కంచె కట్టి ఉంటుంటారేమో యోచించేరా అన్నాడట. The blind person replied, if there are so many cucumbers unprotected, it may not be possible. Just think a little. There may be a fence which will not permit us to go near the heap. అప్పుడు ఈ యొక్క కుంటివాడు చెప్పాడు, ఏమి ఇక్కడ కంచె కట్టలేదురా అన్నాడు. The lame person said, no, there doesn't seem to be any obstructing fence. మరి గుడ్డివాడు చెప్పాడు, ఒరే ఎక్కడైనా కాపలా ఉంటుంటారేమో యోచించి చూడరా అన్నాడు. The blind man said, no, there may be somebody somewhere who is protecting this. అప్పుడు ఈ కుంటివాడు చెప్పాడు, కంచి కట్టలేదు, కాపలా ఎవరు లేరురా, ఇది మంచి సమయము, దాన్ని తీసుకుని తిందామన్నాడు. The lame person said, there is neither a fence nor a guard or a watchman. Let us go and eat these cucumbers. అప్పుడు ఈ గుడ్డివాడు చెప్తున్నాడు, ఒరే అవి నిజమైనటువంటి దోసకాయలు అయితే కంచె కట్టకుండా కాపలా కాకుండా ఉంటుంటారా, అవి చేతి దోసకాయలో ఏమోరా అన్నాడు. అక్కడ వాడి బుద్ధి పనిచేసింది, ఇక్కడ వీడి ఇంద్రియాలు పనిచేయలేదు. The blind man said, how can this be? If they are really truly good cucumbers, will they be left there in such large numbers without a watchman, without a fence? Probably they are just bitter cucumbers, unfit for eating. Here నిజంగా పోయి అక్కడ పరిశీలన చేసేటప్పటికి అవి కేవలం చేతి దోసకాయ. Indeed, here his intelligence has worked, whereas the organs of the other man did not work. ఇంద్రియముల కంటే బుద్ధి కొంచెం అతీతమైన స్థానాన్ని పోతుంది, కానీ బుద్ధి కంటే ఆత్మతత్వం మరి అతీతమైన ఉంటుంది. అదే సాధ్యము, అదే ఇంకంతకంటే అంత్యం లేదు. When these people went there and found that the cucumbers were truly bitter and uneatable, it became obvious that intelligence is superior to sensory organs. అంటే ఆత్మను అనుసరించటమే స్వయిచ్ఛ. And the Atma is superior to intelligence. There can be no better witness than Atma. ఈనాడు అలాంటి స్వయిచ్ఛనే అనేటువంటి స్వేచ్ఛ అనేటువంటి రూపంలో మనం మార్చుకొని అనేక రకములైనటువంటి యొక్క మృగముల యొక్క స్వేచ్ఛగా మనం అనుభవిస్తున్నాం. Following the dictates of this ultimate witness, Atma is called Swaichha. But we have changed this word Swaichha into Svecha and we interpret it as freedom, freedom that is enjoyed by an animal. విద్యార్థులారా, కేవలం మనం మానవ స్వరూపాలు. మానవ అనేటువంటి యొక్క పదమును కూడా మీకు అర్థం తెలిసినటువంటిది. ప్రజ్ఞానవంతమైనటువంటి యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని మనం తీసుకొని అజ్ఞానం అనేటువంటి మార్గంలో మనము కేవలము ఈ జీవితాన్ని నిరసన చేసుకోవటం ఇది విద్యార్థుల యొక్క కర్తవ్యం కానేరదు. Students, we have the form of a Manava. We are human beings. You all understand the meaning of the word Manava. To acquire the superior wisdom, which is the gift of divinity, to take that and conduct our lives in an inferior manner cannot be the true nature of a human being. కనుక మీ సంకల్పాలను ఉత్తమమైన సంకల్పాలుగా మీరు అభివృద్ధి పరచుకోండి. Your desires and your thoughts should reach the level of being sacred and good. లోకమంతా కూడా కేవలము ఒక మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్య సోదర సోదరీమణులుగా భావించండి. The whole world should be regarded by you as a conglomeration of human beings, of brothers and sisters. ఇలాంటి ఒక మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సోదర సోదరీమణి తత్వాన్ని, దైవత్వంలో ఉన్నటువంటి పితృత్వాన్ని మీరు కొంతవరకు అనుభవించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయండి.
in the human family, you should try and understand and experience the brotherhood of mankind, brotherhood of man and fatherhood of God is the spirit that pervades this human family. ఈ విధమైనటువంటి దివ్య తత్వాలను మీరు ఏనాడు లోకానికి చాటుతారో, ఏనాడు మీరు ఆచరణ రూపమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తారో, ప్రబోధన సలుపుతారో, ఆనాడే మన భారతదేశము తిరిగి మనం పునరుద్ధరించినటువంటి వారం అవుతాం. Only on that day, when you are able to proclaim these divine ideals to the world and to the people at large, will that day be the day on which we would have resuscitated and re-established the glory of our country. మానవుడు ఏ రీతిగా జీవించాలి, మానవుడు ఏ రీతిగా నశించాలి, మానవుడు ఏ రీతిగా పెంపొందాలి అనేటువంటిదంతా కూడాను మన పవిత్రమైనటువంటి వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణముల యొక్క ప్రమాణములు మన అనేక రకంగా నిరూపిస్తూ వచ్చాయి. How should man live? How should man die? How should he promote his own life? Our Vedas and Shastras have told us the answers to these questions. మానవుడు పుట్టడం ప్రధానం కాదు, మరణించేటువంటి దాంట్లో లేక తాను మరణించేటువంటి సమయం లోపల తగినటువంటి మంచి మనసును పెంపొందించుకోవాలి. Birth is not the important thing for man. At the time of death, that he has promoted a good mind and a good ideas is the important thing for man. మానవునికి పుట్టుక కంటే మరణమే ప్రధానమైనటువంటిది. To man, more than birth, death is important. మరణమును పురస్కరించుకునే జననం కూడా వస్తుంటాది. Depending upon the type of death which you get, your rebirth is determined. కనుక మంచి జీవితం రావాలనుకున్నప్పుడు మంచి మరణంగా మనం కోరాలి. If you want a good rebirth and a good life in the next birth, then you must also desire a good death. దిక్కు మొక్కు లేని కుక్కల సావును మనం సావకూడదు. We should not die an uncared for death in which a dog dies. ఏదో తుచ్చమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియముల యొక్క వాంఛల నిమిత్తమై మన జీవితాన్ని అంకితం గావించకూడదు. We should not devote our lives to some meaningless desires which are material desires for fulfilling sensory desires. ఇంద్రియములు మనకు దాసులు కావాలి కానీ ఇంద్రియాలకు మనం దాసులు కాకూడదు. Our sensory organs should be slaves to us. We should not become slaves to our sensory organs. ఏనాడు ఇంద్రియానికి మనం దాసుడవుతామో జగమంతటికి మనం దాసులే అయిపోతాం. The day when we become slaves to our sensory organs, we that day will become slaves to the whole world. మన ఇంద్రియాలకే మనం దాసులైతే ఇంకా మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యం ఏముంటాయి? If we become a slave and a servant to our own sensory organs, then where is the strength? What kind of strength can we claim? మనము నౌకరులకు యజమానులుగా ఉంటుండాలి కానీ నౌకరులకు మనము నౌకరులుగా ఉండకూడదు. To our servants, to people who serve us, we should be masters. We should not become servants to our servants. ఈనాడు నిజంగా మనము గృహ యజమానులుగా ఉంటున్నామా లేక గృహ పరిచారకులుగా ఉంటున్నామా అని కొంతవరకు మనం పరిశీలన చేయాలి. Today we should make an inquiry. Are we living in our house as a master of the house, or are we living in our house as a servant in the house? గృహ పరిచారకునికి కేవలం గృహంలో బయట ఉన్నటువంటి పదార్థములు మాత్రమే చూడగలడు, ఎక్కడెక్కడ ఏ పదార్థం ఉన్నదని చెప్పగలడు. The servant of the house can know and will be able to tell you where certain external items which we want to use daily are present in the house. కానీ గృహ యజమానునికి విలువైనటువంటి యొక్క వస్తువులు ఏ యొక్క పెట్టెలో పెట్టాము, ఎక్కడ భద్రపరిచామని లోపల పదార్థములు తెలుసు, బయట పదార్థములు తెలుసు. But the master of the house will know not only these daily objects of daily use, but also the valuable things. Where has he kept the valuable things? In what trunk has he locked up the valuable things will be known to the master of the house. ఈనాడు మనము బయట ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పదార్థములు వర్ణించి మాత్రమే చెప్తున్నాము కానీ మనం భద్రమైనటువంటి హృదయ స్థాయి ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి యొక్క విషయాన్ని మాత్రము మనం ఏమాత్రము గురించి చెప్పుకోవటం లేదు. Today we talk about many things which are external to ourselves, which we see outside ourselves. We are unable to talk or recognize the valuable spirit that is present within ourselves inside our heart. దీనిని పురస్కరించుకుని మనము కేవలం గృహ పరిచారకులుగానే ఉంటున్నాం కానీ గృహ యజమానులుగా మనం తయారు కావటం లేదు. In that context, we have to conclude that we are living like a servant in the house of our own body. We are not living like the master of this house. నిజంగా నీవు గృహ యజమానుడే అంటే నీలో ఉన్నటువంటి సద్భావములు, సద్గుణములు, సత్ప్రవర్తనలంతా కూడా నీకు ఎందుకు గోచరించవు? If you are really the master of the house in which you are living, why is it that you are not aware, that you do not recognize the good ideas and the good thoughts that are present in you? దేవుడనగా వేరు దేశమందును లేడు, దేవుడనగా తన దేహమంది. పాపమనగా వేరు పరదేశము లేదు, తాను చేయు పనుల తగిలియు. ఈ రెండు సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకున్నప్పుడు మీరు ఈ ఇంద్రియములకు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు దాసులు కాదు.
God is not something who is present elsewhere outside you in the country. God is present within you, inside you. Similarly, sin is not something which is external to you. Sin is decided by your own actions. The moment you recognize these two important truths, then you will not be a servant to your sensory organs, but they will be servants to you. విద్యార్థులారా, మీ కర్ణ విషయాలు విన్న విషయాలు కూడాను కేవలం లోకానికి చాటడానికి తగినటువంటి యొక్క ప్రయత్నం చేయాలి. Students, the things which you listen to, the things which you see here, you should be prepared and make an attempt to proclaim them and communicate them to the environment and to the country. కాంతి సర్వత్రా కూడా వ్యాపించాలనుకున్నప్పుడు ఈ దీపమును ఎత్తైన ప్రదేశంలో పెట్టాలి, కానీ ఒక గుంతలో పెడితే ఈ కాంతి సర్వత్రా వ్యాపించదు. If you want the light from a lamp to shed in all places, then you have to place that light at a height. If you take the light and put it in a pit, how is it going to shed the light all round? కనుక మీ పవిత్రమైనటువంటి భావములు ప్రపంచమైనటువంటి ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశంలో తాగడానికి పూనుకోవాలి, కానీ హృదయం అనేటువంటి గుంతలో పెట్టి దానిని అణగదొక్కకూడదు. So the sacred ideas in you should be elevated and put in an elevated place so that the whole world may see them. You should not simply put them inside the pit of your own heart and make them stagnate. దేహం కేవలం ఒక యంత్రం వంటిది. Our body is like a machine. మనం ఒక రేడియో దగ్గర పెట్టి దాని యొక్క ప్రోగ్రాంలంతా మనం వింటుంటాము. We have the machine of a radio, and through the radio we hear to several programs. అయితే ఈ రేడియో అనేటువంటి యంత్రం ద్వారా కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క పాటలో మాటలో ప్రచారంలో జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. అయితే ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? రేడియో సృష్టిస్తుందా, లేక రేడియోని ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా కల్పిస్తుందా? Through this radio, through this machine, we listen to several programs, dramas and music. Where is this drama and music coming from? Is the radio generating them, or are they being generated elsewhere? ఎక్కడో ప్రసారం జరిగేటువంటి యొక్క తరంగములు, శబ్ద తరంగములను ఈ రేడియో ద్వారా మనకు వినిపిస్తున్నదే, కానీ ఈ రేడియో ఈ ప్రోగ్రాములు ఈ శబ్ద తరంగములు అది సృష్టించడం లేదు. These sound waves, these programs are being generated in some other broadcasting station, and those programs are being transmitted to us through the radio. The radio is not generating the programs. కనుక మన శబ్దము కానీ వాకు కానీ కంఠము కానీ కేవలం ఒక రేడియో ద్వారా మనం వినిపించినట్టుగా వస్తున్నది, కానీ దీనికి ప్రసారం జరిగేటువంటి యొక్క తరంగముల యొక్క శబ్దము ఒక హృదయ స్థాయి నుంచి వస్తుండాలి. Like this, whether we listen to what a person talks or the ideas that come from him, these are not being generated by his mouth. They are being generated at the depths of his heart, and they are being transmitted through him like a radio. మూలాధారమైనటువంటి స్థానం ఒకటి ఉండాలి. అక్కడి నుంచి ఈ ప్రసారాలంతా జరుగుతూ ఉంటాయి తప్ప కేవలం రేడియో ద్వారా జరగటం లేదు. There is an origin, there is a basic station, there is a source from where these programs are generated. రేడియో కేవలం మనకు ఆ శబ్ద తరంగాల్లో రేడియో ద్వారా మనకు అందిస్తూ ఉంటారు. Radio is only an instrument through which these sound waves are being transmitted to us. కనుక మన దేహం కూడాను ఆ రేడియో యంత్రం వంటిది. Our body is like this machine of the radio. కనుక ఆత్మస్థాయి అనేటువంటి యొక్క ఈ మూలాధార స్థానం నుంచి కూడాను సర్వ విధములైనటువంటి సంకల్పములు కూడాను ఉద్భవిస్తూ ఉంటున్నాయి. The basis, the source is Atma. All ideas and all thoughts are being generated at this basis, the source, that is the Atma. అయితే ఈ ఆత్మస్థానం నుంచి వచ్చేటువంటి సంకల్పము కదా, దీనికి సత్సంకల్పములు దుస్సంకల్పములు అనేటువంటి ఎందుకు పేరు పెట్టాలి అని మీరు అనవచ్చు. You may ask the question, all these thoughts and ideas are coming from the place of Atma, from the source of Atma. అయితే దీన్ని సరైనటువంటి ట్యూన్ చేయటం లోపల మనం పొరపాటు పడిపోతున్నాం. Why do we classify them into bad ideas and good ideas? The answer to that question is, for tuning to the radio programs that are coming out from the source of Atma, we are making a mistake. మనం వినవలసినటువంటి ఆశ ఒకటి, వినాలనేటువంటి సంకల్పం ఒకటి, మనం పెట్టే స్టేషన్ మరొకటి. In this process, we wish to listen to something, and the station to which we tune is something different. కనుక ఇంతే కాకుండా కొంతవరకును మనం దానిని అడ్జస్ట్ చేసేటువంటి విధానం కూడాను, అనగా ఏకాగ్రత అనేటువంటి యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ కూడాను సరైనటువంటి రీతిలో మనం పెంపొందించుకోవాలి. Not only this, in order that you may listen to the right thing and listen to what you want to listen, the manner in which you make the tuning and the adjustment should also be adjusted properly. కనుక మన యొక్క సంకల్పం ఒకటి, మనం చేయటం మరొకటి జరగటం చేత మనం కోరేటువంటి స్టేషన్ ఒకటి, పెట్టే స్టేషన్ మరొకటిగా ఉండినట్టుగా మారిపోతుండాలి.
Since our desire is one thing and our action is not in tune with that desire, it simply means that we want to listen to a particular station and we tune to another station. కనుక మీరు ఏ పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పాలను మీరు అభివృద్ధి చేయించుకోవాలి అని చెప్పిన మీకు ఆశ కలగదు, అలాంటి పవిత్రమైన సంకల్పాలకి మీరు తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి, కృషి కలపాలి. It means such sacred ideas which you want to promote, such sacred ideas should be born in mind, and whatever you want to do, it should be directed towards attaining and promoting such sacred ideas. ఇది కేవలం ఈ యొక్క సంకల్పం నీకు మాత్రమే సంతోషపరిచేటువంటివి కాదు, లోకానికే సంతోషపరిచేటువంటి యొక్క సంకల్పాలుగా మనం పెంపొందించుకోవాలి. These ideas will not be called sacred if they do good only to you. They will be called sacred if they do good to the whole world. కనుకనే ఈ మానవుని యందు 4 రకములైనటువంటి యొక్క సంకల్పాలు బయలుదేరుతుంటాయి. In man, there are 4 kinds of desires that generate in him. తనలో ఉన్నటువంటి తప్పును, పరుల్లో ఉన్నటువంటి తప్పును కూడాను రెండింటినీ సమంగా చూసుకొని బయట చెప్పేటువంటి యొక్క ఇది ఒక తత్వము. One method, one aspect is to regard the faults of his own and the faults of his others on the same basis and speak on that basis. అయితే తనలో ఉన్నటువంటి మంచిని, పరుల్లో ఉన్నటువంటి చెడ్డను చెప్పటము మరొక తత్వము. Another aspect is to speak about the good that is in him and to speak about the faults that are in others. ఇంకా మూడవ తత్వము తన మంచిని, పరుల మంచిని రెండింటినీ గురించి చెప్పటము, ఇది మూడవ తత్వము. The third aspect is to speak and promote the good in him and also speak and promote the good in others. ఇంకా నాలుగవదేమనగా ఇది కేవలం అధమోదమైనదిగా ఉంటుంటుంది. తనలో లేని మంచిని, పరుల్లో లేనటువంటి చెడ్డని కల్పించి చెప్పటము, ఇది అధమోదం 4వ స్థానము. The fourth aspect, which is the worst of all, is to proclaim and claim such good which does not exist in him and create faults which do not exist in others and speak about the good which is not in him and speak about the faults which are not in others. ఈనా 4వ తత్వాన్ని మనం ఈనాడు నిర్మూలం గావించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి మనం కంకణం కట్టుకోవాలి. Today we must make a determination to root out this fourth aspect. మనం ఏ పవిత్రమైనటువంటి తత్వాన్ని లోకానికి చాటాలనుకున్నామో దానిని మొట్టమొదట మనం అనుభవించి ఆచరించడానికి పూనుకోవాలి. The kind of sacred idea which we want to proclaim to the world, that we must in the first instance be prepared to put it into practice in our own life. దివ్యాత్మ స్వరూపులైన యువకులారా, శంకరాచార్యులు యావత్ భారతదేశానికంతా కూడాను 4 శిష్యులతోనే లోకానికంతా కూడా అద్వైత మతాన్ని స్థాపించాడు. Divyatma Swarupa's young people, Shankaracharya, when he wanted to propagate his philosophy for the entire country of India, he did it only with 4 disciples. ఒక్కొక్క కాలేజీకి 10 మంది పిల్లలుగా మనకు చిక్కినా కూడా చాలు. అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని చాటి వాళ్ళు ఆచరించి లోకానికి నిరూపించేటువంటి యొక్క ధైర్యశాలులు మనకు కావాలి. In each college, even if we get 10 such students, 10 students who are willing to practice the ideals and proclaim those ideals to the rest of the world, that is enough for us. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీక్షకు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడాను సాధ్యమైనంత వరకు కూడాను కొంత ప్రయత్నం చేయటము అత్యవసరము. Every student, for this determination, every student should make an attempt to take this determination to the extent possible. కేవలం ఈ సమ్మర్ క్లాసు ఈ యొక్క ఉదక మండలంలో మనం పెట్టుకోవటంలో ఒక కారణం లేకపోలేదు. This summer class, our holding this in Ooty, there is some reason for it. మనకు ఈ విద్యార్థులందరికీ కూడాను ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ అనేటువంటి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా అనేక ప్రాంతంలో పోవటము, అనేక ఊహలతో ఉండటము, అనేక ప్లాన్లు వేయటము, అనేక రకమైనటువంటి యొక్క జీవితానికి ఒక ఉల్లాసకరమైనటువంటి యొక్క మార్గాలు అవలంబించటము ఇలాంటివి జరుగుతుండటం కద్దు. As soon as the summer vacation comes, it is customary that students go to many places. They plan going to several places and have many different ideas. They want to have pleasures of life when they have this vacation. కేవలం ఈ తుచ్చమైనటువంటి వాంఛలకు లోబడి కేవలం జీవితాన్ని ఒక నిరర్థకం గావించుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో కూడా పూనుకోవటం మరొక తత్వం. Submitting oneself to these mean desires and fulfilling these sensory desires and wasting one's life is another aspect. నిజంగా ఈ సమ్మర్ టైం లోపలనే చాలా మంది విద్యార్థులంతా తమ కాలమును, తమ కాయమును, తమ కర్మను కూడాను అపవిత్రం గావించుకోవడానికి ఒక విధమైనటువంటి అవకాశం ఉంటుంటాయి. Truly, at the time of this summer vacation, there are ample opportunities for students to misuse the facilities which they have, to misspend the time which they have. Such opportunities exist in this summer vacation. Time is everything.
టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. కనుక మనము టైం అనేటువంటి దాన్ని వేస్ట్ చేయకుండా ఉండేటువంటి నిమిత్తమై ఈ పవిత్రమైనటువంటి సమావేశములు కల్పించి ఆ పాపములకు, ఆ దురాచారములకు, ఆ దుర్బుద్ధులకు, ఒక దుర్భావములకు అవకాశం లేకుండా ఉండేటువంటి నిమిత్తమై పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఈ హాలిడేస్ ను హోలీడేస్ గా కలిపే నిమిత్తమై ఇక్కడ మనం సమ్మర్ క్లాస్ ఏర్పరచుకున్నాం. Wasting time is wasting one's life. In order that you do not waste your time and waste your life, we are making sacred use of the holidays that you have, converting the holidays into holy days in this sacred place. కనుక ఈ పవిత్రమైనటువంటి కాలంలో మీరు ఆర్జించినటువంటి యొక్క పవిత్రమైన భావాలంతా కూడాను తిరిగి మీ స్థానములకు వెళ్ళిన తర్వాత దానిని ఆచరించి పరులకు కూడా అందించడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. అలాంటి దృఢ సంకల్పాన్ని కూడా మీరు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. In this sacred time, the kind of ideas which you acquire, you should be prepared to take those ideas with you and communicate them to others with whom you come into contact. Make a strong determination to that effect. రేపటి నుంచి కొన్ని రకములైనటువంటి ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు, ఒక భారతము, భాగవతము, రామాయణము, లేక భగవద్గీతను, ఉపనిషత్తు, ఈ రకమైనటువంటి కొన్ని దీన్ని తీసుకొని మీకు ఉన్నటువంటి యొక్క కొన్ని సందేహాలు ఏవైనా ఉంటుంటే మీరు అడగటము, నేను చెప్పటము, ఇలాంటివంతా కొన్ని జరిగినప్పుడు మీ హృదయాలు కూడా పరిశుద్ధి అయిపోతుంది. రేపటి నుంచి మనం ఆ యొక్క మార్గాన్ని అవలంబిస్తాము. ఈనాడు ముఖ్యంగా మొదటి దినము మీరు ఏ విధమైనటువంటి పునాదులు మీకు అత్యవసరమో ఆ పునాదులు భద్రపరుచుకునే నిమిత్తమై మీకు చెప్పవలసినటువంటి యొక్క విషయాలు, మీకు సూచించవలసినటువంటి యొక్క సూచనలు ముందుగానే ఈనాడు సూచించాను. రాత్రి మీరు చాలా శ్రమపడి చాలా ఆలస్యంగా చేరటం చేత ఈనాడు మీకు విశ్రాంతి కూడా అత్యవసరము. కనుక ముందుగానే నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తూ రేపటి నుంచి ఒక విధమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని తద్వారా మనం ఈ 15 దినములు కూడాను పిల్లల యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సందేహములు, దానికి వచ్చేటువంటి యొక్క అనుమానములు ఏమాత్రం కూడా లేకోకుండా నిర్మలంగా, నిశ్చలంగా, పవిత్రమైనటువంటి హృదయాలుగా మిమ్మల్ని పంపించేదానికి నేను తగినటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. From tomorrow, we shall take some specific topic like Bharata or Bhagavata or Ramayana. Taking some specific topic, we will try and clear any doubts that you may have in your mind. Thereby, we will enable you to develop clean and sacred hearts. You have come, today is the first day. Today, you have been given whatever is necessary for you to lay strong foundations for what you are going to get in the rest of the days while you are here. You came late last night, you were very tired, so today has been spent only in laying the foundations. And without going further, I will bring this discourse to a close. Gangajatadara Gauri Shankaram Girijavana Ramana Gangajatadara Gauri Shankaram Girijavana Ramana Jaya Mahadeva Maheswaram Mangala Subhajarana Jaya Mahadeva Maheswaram Mangala Subhajarana Nambivahana Nagabhushana Nambivahana Nagabhushana Nirupama Guna Sadana Natana Manohara Neelakanta Hari Natana Manohara Neelakanta Hari Natana Manohara Neerajadala Nayana Neerajadala Nayana Neerajadala Nayana Neerajadala Nayana Gangajatadara Gauri Shankara Girijavana Ramana Gangajatadara Gauri Shankara
మృత్యుంజయ మహదేవ మహేశ్వర మంగళ శుభచరణ నంది వాహన నాగభూషణ నంది వాహన నాగభూషణ నిరుపమ గుణ సదన నటన మనోహర నీలకంఠ హరి నటన నటన మనోహర నీలకంఠ హరి నటన మనోహర నీరజ దళ నయన నీరజ దళ నయన నీరజ గంగ జటాధర గౌరీ శంకర గిరిజామన రమణ